சர்வதேச சந்தையில் எரிபொருள் விலை குறைவதற்கேற்ப அதன் நன்மைகளை எதிர்காலத்தில் மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க எதிர்பார்ப்பதாக நிதி மற்றும் திட்டமிடல் பிரதி அமைச்சர் கலாநிதி அனில் ஜயந்த் தெரிவித்துள்ளார். இன்று அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அமைச்சர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுவரை அரசாங்கம் எரிபொருளுக்காக 57 பில்லியன் ரூபாய் மானியத்தை வழங்கியுள்ளதாகவும் அந்த மானியம் இந்த மாதத்துடன் முடிவடைய உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். அதற்கமைய மீண்டும் மானியத்தை வழங்க முடியுமா இல்லையா என்பது குறித்து கொள்கை ரீதியான தீர்மானம் எடுத்து அறிவிக்கப்படவுள்ளதாகவும் பொதுமக்களுக்கு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயற்பட போவதில்லை என்றும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர்ச்சூழல் காரணமாக எரிபொருள் விலைகள் சடுதியாக அதிகரித்தமையினால் அதற்கு அமைய நாட்டின் எரிபொருள் விலைகளையும் அரசாங்கம் சற்று அதிகரிக்க நேரிட்டதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார். அந்த உயர்ந்த எரிபொருள் விலைகள் தற்போது குறைந்து வருவதாகவும் அந்த விலையின் எரிபொருளை கொள்வனவு செய்யும் போது அதன் நன்மைகள் மக்களுக்கு கொடுக்க முடியும் என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்போது நாட்டில் உள்ள மற்றும் அடுத்த 2 மாதங்களில் கிடைக்கப்பெறவுள்ள எரிபொருள் கடந்த மாதத்தின் முன்பதிவு செய்யப்பட்டவை என்பதனால் எதிர்காலத்தில் முன்பதிவு செய்யப்படும் எரிபொருளுக்காக அதன் செலவை ஈடு செய்து அதன் நன்மைகளை மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். போர்ச்சூழலுக்கு முன்னிருந்த நிலைமை இன்னும் ஏற்படவில்லை என்று தெரிவித்த அமைச்சர், உதாரணமாக ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெயை இறுதியாக அரசாங்கம் 64 தொடக்கம் $65 இடைப்பட்ட விலையிலேயே பெற்றுக்கொண்டது. இது $125 வரை அதிகரித்தது. அக்காலகட்டத்தில் விலை இருமடங்காகிய போதிலும் அரசாங்கம் விலையை இருமடங்காக அதிகரித்து இலாபம் உழைக்கும் இடத்திற்கு செல்லவில்லை. அன்று நாம் நிலவிய விலைகளிலேயே எரிபொருளை வழங்க முயற்சித்தோம். விலை அதிகரிப்பை கூட நாம் மிகுந்த புரிதலுடன் மிக சிறிய அளவிலேயே மேற்கொண்டோம். அதனால் தற்போது அந்த உயர்ந்த விலை $125 இருந்து குறைந்தது $70 மட்டத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த விலைகளையும் செலவுகளையும் ஈடு செய்யும் வகையில் எரிபொருள் கிடைக்கும் போது அதன் நன்மைகள் எம்மால் மக்களுக்கு வழங்க முடியும் என்றும் இதன் போது அமைச்சர் தெரிவித்தார். On this thing because based on the term tenders, the sum of the stocks that will come in a couple of months time are based on the last month the prices, not the current prices. So if you just take the prices as well, it has not reached to the crisis the level. For example, crude oil just before 28th February the last ship was bought at, as I remember, $64 or $65 per barrel. It went up to 125 and so on. Now it has been gradually coming down in 70s, but still the current market price is a little bit above the crisis situation. Our strategy is to provide the maximum benefit to the consumers. Therefore, we are doing the calculation. At the same time, we do not want to leave CPC and other players at risk of losing or not recovering their cost. Even at the very beginning, when the prices went up, CPC or the government did not immediately increase because we had adequate stocks by that time for a couple of 1.5 months time. So we happened to increase when the cost that we incurred for importation of the oil increase. Now the current situation is under consideration. If we can stop the term tenders and go for the spot tenders, then of course the price would come down, but it is not possible. They are in the respecting the procurement processes. However, CPC is assessing the current situation. I hope that in the future the prices can be adjusted. Even now the price paid by the consumer is subsidized. So 100 rupees is provided for 1 liter of diesel and 20% is for petrol. As you highlight this, the balance 7 billion, we will see how this could be utilized for the targeted the recipients. Minister, as of now, what's the per liter loss from diesel and petrol? The concession. Yes. Concession. Per liter loss. Loss. I can't remember exactly. I do not have that statistic. But the concession is 100 the rupees per diesel liter, 20 rupees for petrol. The loss, if you want, I can just take it, but I do not have the document. But there is the loss did not occur all the time, especially when the price hit the diesel about 280. For some period, not only CPC, other players also incurred a loss. Of that particular loss, government subsidize and the recoup some of the losses. Last question is now the
CPC can of course absorb the loss because it's a state-owned entity. Now, what about Sinopec and LIOC? Because For all, like so this, actually for the refined for the fuel, this the subsidy was given to all. So I yeah, remember- that is, no, as far as to some extent there may be, but any loss that occurs within that the subsidy scheme, they have to provide the information how much is the loss, but up to maximum. For example, in the case of diesel, so we declared up to the maximum of 100, but some private players at the very beginning so did not claim that too much because that was not the cost. But we'll see whether their actual cost has exceeded this. With the based on the information that they provide, we will see extra concession can be given. one point I remember for diesel, the loss was 129 rupees, whereas government was only bearing 100 rupees. So the 29 rupees is a loss for other. Anyway, I'll get the details from the players because I do not have exact loss incurred by the players. மேலதிக செய்திகளுக்காக எமது யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.